This is Muhammad Hamouda speaking. Today we are going to talk about translation of negation. Actually, negation in English usually we add not, don't, doesn't, never, neither, nor, or no, alone. All of these are negation particles, and we use them to negate the sentence or English sentences. But actually, one of the most important problems in translation of negation or translating negative particles is that students usually think that there only one equivalent item for not in English, which is la. So whenever they see not, they translate it as la, but this is incorrect. For example, look at this. She can't pay money. لا تستطيع أن تدفع نقودا. She will not pay money. لا تدفع نقودا. All of these not is rendered in all of these sentences literally or at the literal level following literal translation strategy. Not is rendered only as la in Arabic, but actually not it has four negation particles in Arabic, which are ma, laysa, lan, la. These four negation particles are equivalent items, are equivalent particles to one single particle in English, which is not. But we have a note, a very important note, that lan is very strong particle for negation, so it is used to render will not and shall not, because will not and shall not are also strong negation, and to keep the emphatic purpose of not uh, combined with will and shall, we render it as lan because we need to convey the same level of the same level of stress and negation. Okay, so she can't pay money. لا تستطيع أن تدفع نقودا. In this sentence, not is rendered as لا. But look to the second sentence. She will not pay money. سوف لن تدفع نقودا. Not is rendered as لن. Okay, not as we said, as we have just said. Will and shall, not both of them are rendered as lan. Okay, she has not money. ليس معها نقودا أو لا نقود معها أو لا تمتلك نقودا. So ليس هنا in the third sentence not is rendered as ليس. All that glitters isn't gold. ما كل ما يلمع ذهبا. Not is rendered as ما. So not has four equivalent items, four equivalent negations in Arabic, which are ما, ليس, لن, لا. Okay. Now, second problem is a difference between don't, doesn't, and did not. Actually, as we know, don't and doesn't are used to negate the present symbol. Doesn't is used to negate the singular present symbol, while don't is used to negate present symbol when the subject is plural. Okay, but the didn't is used to render past simple, singular, and a plural, both of them. So actually, don't and doesn't are rendered as la, while didn't is rendered as lam أو ما. يعني في البريزنت سيمبل don't و doesn't الاتنين أنا بترجمهم لا.
but didn't عفوا is rendered as lam أو ممكن as ma. So many people don't play chess. Many people don't play chess are rendered as أنا عندي don't وبالتالي هستخدم لا. وبالتالي بقول العديد من الناس أو الكثير من الناس لا يلعبون الشطرنج أو لا يلعب الكثير من الناس الشطرنج. Her sister doesn't eat much. هنا عندي doesn't وبالتالي هستخدم not هترجمها كلا. لا تلعب أخت أختها أو لا تأكل أختها الكثير من أو من الكثير من الطعام أو ممكن أختها لا تأكل كثيرا. The children didn't sleep early yesterday. أنا هنا عندي didn't وبالتالي هستخدم لم ينم الأطفال باكرا بالأمس. وبالتالي أنا عندي don't didn't بترجمها بلم وبعدها بحط الفعل مضارع مجزوم. لم ينم الأطفال باكرا أمس. أنا بفهم إنه هذه الجملة في الماضي لأن استخدمت النيجيشن لم. و also كلمة أمس نفس الحاجة بتدل على الماضي. The cat didn't catch the mouse. لم يمسك القط بالفأر. فأنا هنا عندي didn't استخدمت لم. يعني القاعدة العامة بحكي إنه doesn't و don't بترجمهم بلا. didn't بترجمها بلم. القاعدة اللي قبلها إنه not عندي أربع equivalent items or equivalent particles to not. ما ليس لن ولا. ولكن عندي ملاحظة إنه لن أنا بستخدمها لن is used only to render will not and shall not because they are strong negation particles and we need to use the strong or the strongest negation particle in Arabic which is lan. Okay, now never. Never is rendered as abadan in Arabic, but if we follow the literal translation strategy, it will give us it will never give us a correct and comprehensible, acceptable translation. Look at this sentence. We never give up. نستسلم أبدا أو نستسلم قط. أنا في ال English sentence عندي أنا negation, but in Arabic sentence or Arabic sentence which is rendered literally, the negation is absent. نستسلم أبدا. No sense. Where is the negation? I never saw him before. رأيته أبدا أو قط من قبل. رأيته من قبل أو رأيته أبدا من قبل. فأنا نفس الحاجة negation in Arabic sentence is absent. So, how to solve this problem? Actually, we can use particle or negation particle before never at the start of the sentence. For example, ممكن نحكي لا نستسلم أبدا أو لن نستسلم قط. لا نستسلم قط. أوكي، فأنا في بداية الجملة never بس بترجمها لأبدا أو قط. ولكن في بداية الجملة بستخدم negation particle in Arabic لن ما ليس اللي احنا حكيناهم الأربع الفور negation particles before. So I never saw him before. لم أره من قبل. ما رأيته من قبل. أو ليس أو يعني أنا لن أره من قبل. فهنا أنا استخدمت اللي هو negation particle before أبدا. أوكي at the start of the sentence. طيب نجي ل problem 4.
The confusion of neither nor, either or. طيب. Neither nor, some students render neither nor, either or at the same way by لا أو. طيب. Look at actually neither nor is has negative connotation, while either or has positive connotation. So how can we render them in the same way? This will give us incorrect translation. Okay. Uh, to solve this problem, we can look at this sentence as example. I like neither lying nor cheating. أنا لا أحب الكذب أو الغش. معنات الجملة باللغة العربية إن أنا بحب واحد منهم، إما الكذب أو الغش، ولكن أنا ما بحبهم الاثنين سوا، ولكن بحب واحد منهم. فهنا في تخيير، في choice, giving choices. But in English sentence أنا ما بحب الاتنين، لا هاد ولا هاد. فالنيجاتيف neither nor is used to negate the two things, lying and cheating. Both of them are prohibited according to the English sentence, while Arabic sentence أو تفيد التخيير، وبالتالي واحد منهم أنا بحبه أو واحد والتاني لا، ولكن الاثنين سوا ما بحبهم. هذه خطأ ترجمة incorrect translation. To overcome this problem بستخدم لا ولا. يعني بحكي لا أحب الكذب ولا الغش ولا الغش. لا أحب الكذب ولا أحب الغش. أو ممكن أحكي لا أحب الكذب ولا الغش، وبالتالي أنا استخدمت لا ولا to render neither nor. أوكي. طيب. نجي ل problem 5. not no as لا only. طيب. أحيانا إحنا بنستخدم no أو نستخدم لا to render no, but not all situations this will be applicable. This will not be applicable for all situations. Sometimes we need to render the context to give us more comprehensible translation. Respecting this translation respects the rules of the Arabic language, grammar, the grammatical rules, the context, also the stylistic rules, and so on. So, not all times, not or no is rendered as لا. This is not correct at all situations. For example, no smoking، لا تدخين. لا، احنا بنحكي stylistically من ناحية الستايل في اللغة العربية. ممكن احكي ممنوع التدخين. اوكي. no children allowed، ممنوع اصطحاب الأطفال أو ممنوع دخول الأطفال. she has no money، ليس معها نقود، لا تمتلك نقود. فأنا بحكي no. لا, لا ما بينفع دائما أترجم no بنوت. أحيانا stylistically for stylistic reasons we can translate not as a lexical item such as ممنوع or something like this. Okay, now moving to translation of sentence types, actually in Arabic and English. Now, we have two main types of sentences: nominal sentences and verbal sentences. If you look to the nominal sentences means or refer to the sentences that only include nouns. They do not have a verb such as الطالب الذكي أو أحمد طالب ذكي. لو أنا إجيت للجملة هذه ما فيها أي فعل، هذه بسميها nominal sentence، جملة اسمية. طيب ال verbal sentence that includes a verb، يعني جملة فيها فعل. أكل أحمد التفاحة أو أحمد ate an apple.
فأنا هنا في عندي فعل. فباختصار شديد ال nominal sentence includes doesn't include verb, while verbal sentence includes a verb. Okay. Now in Arabic we have, in English we have verbal sentences only, and we do not have nominal sentences. All English sentences include a verb, subject, verb, object, or complement, or a complementary part. Okay. While in Arabic we have four main sentences: verbal sentences, nominal sentences, functional sentences, and non-functional sentences. verbal sentences في اللغة العربية دائما اللغة العربية بتختلف. الجملة الفعلية باللغة العربية تختلف عن اللغة الإنجليزية. In English, verbal sentence starts with subject, verb, and complementary. While in Arabic verbal sentence includes or starts with a verb, subject, then complementary. يعني لو أنا عندي بحكي باللغة الإنجليزية أحمد ate an apple. This is a verbal sentence, starts with the subject أحمد, the verb apple, and complementary or object, which is an apple. Okay. While the same sentence in Arabic بحكي أكل أحمد التفاحة. فالجملة الفعلية باللغة العربية تبدأ بفعل اللي هو أكل، أحمد بعدها فاعل، وبعدين المفعول به أو اللي هو تكملة الجملة. أوكي. يعني هنا الفيربال سنتنس فيها اختلاف بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية، عندنا اختلاف من ناحية الفيربال سنتنس. طيب نجي ل nominal sentences. Nominal sentences are topic plus comment. These sentences do not include a verb, or such as أحمد طالب ذكي. هنا الجملة جملة اسمية ما فيها فعل. طيب functional sentences الجمل التي لها محل من الإعراب. كيف يعني جمل أنا لها محل من الإعراب؟ لو أنا حكيت في المدرسة طالب ذكي، لو أنا حكيت في المدرسة، في المدرسة في حرف جر، والمدرسة اسم مجرور، شبه الجملة من الجر والمجرور في محل رفع خبر مقدم، صح؟ فأنا هنا الخبر مقدم. الجملة هذه بحكي functional في المدرسة، بحكي عنها functional sentence because لأنه لها محل من الإعراب. non-functional sentences هذه جمل ليس لها محل من الإعراب بتاتا. فأنا ال functional sentences عندي 7 types of functional sentences. أول جملة اللي هو إن، وإحنا حكينا إن لما أصيغ جملة إن هي تدخل على الجملة الاسمية، فتنصب الخبر، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. عكسها تماما هو كان، نفس الحاجة كان. تمام. فكان بتدخل على الجملة الاسمية، ولكن بترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. يعني إن إن تنصب المبتدأ وبترفع الخبر. كان بترفع المبتدأ وبتنصب الخبر. أوكي. Now نجي prepositional sentence types، جملة الجار والمجرور. عندنا ال adverbal sentence types. ال adverbal اللي هو الجملة الظرفية. عندي fronted comment يعني تقديم الخبر، حالة تقديم الخبر.
conditional sentences أيضا كمان الجمل الشرطية، كل هذه أنواع الجمل، والimperative sentence كل هذه أنواع الجمل. هذه جمل إلها محل من الإعراب. أوكي. طيب نيجي للجمل اللي لو أنا نيجي للمشكلة الأولى. I am a student. أنا أكون، لو أنا ترجمت ترجمة حرفية، أنا أكون طالبا. The president is ill. الرئيس يكون مريضا. طيب لو أنا حكينا stylistically من ناحية الستايل ومن ناحية الستركتشر، هل هذه جمل باللغة العربية مقبولة؟ أنا أكون طالبا أو الرئيس يكون مريضا؟ طبعا مش مقبولة. إحنا بنحكي أنا طالب، الرئيس مريض، وبالتالي is or verb to be in general هدول verbal sentences in English, but we render them as nominal sentences in Arabic because verb to be and verb to have are deleted if they are auxiliaries. Okay. لأن أنا بحذف في ال present simple verb to be و verb to have، بحولهم من verbal sentences بترجمهم ل nominal sentences in Arabic، لأن أنا بحذف ال verb to be وال verb to have في حالة ال present simple. وبالتالي أنا بحكي أنا طالب، ما بحكي أنا أكون طالب. ف... فأنا حذفت am، ما ترجمتهاش، فتحولت الجملة أنا طالب لجملة اسمية nominal sentence. Okay. The same with verb to have. طيب she has a headache. عندها صداع. We have money. معنا نقود. نفس الحاجة أو في حوزتنا نقود. هنا نفس الحاجة، حولت الجملة من verbal sentence وترجمتها ل nominal sentence. أوكي. طيب نيجي الآن في الباست سيمبل. في حالة الباست سيمبل لو أنا بدي أترجم الفيرب to have والفيرب to be، بستخدم كان to refer to the past. we use كان، يعني بحكي he was in the hospital last week. كان في المستشفى في الأسبوع الماضي أو الأسبوع الماضي. The players were ready for the match. كان اللاعبون جاهزين للمباراة. وبالتالي أنا لما استخدمت كان ظلت الجملة verbal sentence. يعني أنا verbal sentence with was or were or had in English is rendered as a verbal sentence in Arabic. وبالتالي لو أنا حكيت لك في اختر أو في الصح والخطأ، حكيت لك في الترو والفولس، كتبنا سؤال وحكينا إنه verbs be and have in the present are rendered as verbal sentences in Arabic، طبعا بنقول false. في ال present بدنا نتحولهم ل nominal sentence، ولكن في ال past بضلهم verbal sentence as they are because we use كان at the beginning of the sentence to denote the past. Okay. Uh, Now actually this is the end of this lecture. I hope you get a lot of benefits. Uh, I will continue. Next lecture, we are going to continue to talk about translation of word order and the translation also of pronouns, okay, in English and Arabic. Thank you very much for listening to this lecture. If you have any question, please feel free to ask me whatever you want.